starter எதுக்காக, okay, starting current வந்து initial rise ஆகும். When we switch on the motor without a starter, it will take 4 to 10 times of the actual current. இப்போ நார்மலா எனக்கு 5 amps வருதுன்னா, when I use the motor without a starter, at the time of starting, for a fraction of seconds, my motor will take 20 amps instead of 5 amps. So இது எப்போ நம்மளோட winding கட் ஆகும், burn ஆகும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. Alright, so it is safe to use the starter for the induction motor. So as I mentioned, there are 5 types of starter. This is oldest form of starter. இப்போ டெக்னாலஜி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார்டர்ஸ் எல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு and electronic devices and electromagnetic relays are used as a starter. But the fundamental logic இதை வச்சு தான் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. So it is mandatory to know about these kind of starters. Alright, as I mentioned, the direct online starter. இந்த ஸ்டார்டர் தான் நம்ம வீட்டில் எல்லாரும் வச்சிருப்போம், சின்னதா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி. ஸோ யாராவது போய் ஸ்டார்டரை பார்த்தீங்களா? என்ன வீட்டில் ஸ்டார்டர்ஸ் இருக்கா? Please let me know in the chat box whether do anyone heard about the or see actually you watch இல்லை உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் வீட்டுக்குள்ள ஏதாவது ஸ்டார்டர் கண்ணில் பார்த்தீங்களான்னுட்டு. In case if you come to know about it, please comment yes in the chat box. At least we'll get an experience of them, how it looks. அங்கே என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் இருந்தது. ரைட், வீட்டில் போய் பார்த்தீங்களா? chat boxல சொன்னீங்கன்னா like I can able to recollect or discuss on the example. யாராவது வீட்டில் போய் பார்த்தீங்களா? ஒருத்தர் வீட்டில் கூட ஸ்டார்டர் பார்க்கலையா? நீங்க மோட்டர் ஆன் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்விட்ச் போடுவீங்க. ஓகே, அந்த ஸ்விட்ச் வந்து சில பேர் வந்து நார்மல் ஸ்விட்சை யூஸ் பண்ணுவீங்க. இந்த 2 மாடி 3 மாடி நிறைய யூஸ் பண்ற ஹைட்டா இருக்கிற இடத்துல you would have experienced the starter. அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புஷ் பட்டன் இருக்கும், கிரீன் கலரோ ரெட் கலரோ. ஸோ யாராவது வீட்டில் பார்த்தீங்களா? என்ன ஒருத்தர் வீட்டில் கூட ஸ்டார்டர் இல்லையா? நம்ப முடியவில்லை. Is it true that no one have starter in the home? போட்ஸ்ல இருக்க என்ஜின்ல பாத்துர்க்கேன் சார் ஸ்டார்டர். ஓகே, வீட்ல பார்த்தது இருக்கானா இல்லன்னு தெரியல. ஓகே, if you have for your sorry my internet is sorry my internet is really lost. Let me sorry, let me connect my phone. Yeah, sorry for my voice actually. All right, and நீங்க வீட்ல வந்து கொஞ்சமாவது ஒர்க் பண்ணியிருந்தா, ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் வீட்ல போய் நீங்க வந்து ஒரு மோட்டர் ஆன் பண்றது, இந்த மாதிரி நீங்க ஏதாவது பண்ணியிருந்தா கண்டிப்பா நீங்க அதை பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, எல்லாம் ஜாலியா ராஜா வீட்டு கண்ணுக்குட்டிகளா வீட்டில் இருக்கிறீங்க, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வை யூ நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட் இட். ரைட், அசீம் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 3 phase சப்ளை வீட்டில் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அசீம் பார்த்துருப்பாரு. அண்ட் அனதர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட்டட் பை ஷில்பா அண்ட் ஸ்ருதி, ட்வின், ரைட்? ஸோ நீங்களும் வந்து சிங்கிள் 3 phase சப்ளைஸை வந்து வீட்டில் யூஸ் பண்ற பர்சனாலிட்டிஸ். ஸோ நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஸ்ருதி அண்ட் ஷில்பா? எனி ஸ்டார்டர் இன் யோர் ஹோம்? இல்ல இதுக்கு முன்னாடி மோட்டர் ஏதாவது ஆன் பண்ணிருக்கீங்களா?
சார் மோட்டார் ஆன் பண்ணிருக்கோம் சார். அதுதான் எப்படி ஆன் பண்ணீங்க? சார் பட்டன் அது green and red இருக்கும். So green Yes. ஆன் பண்ணி. That is what I'm asking. So தனியா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி பார்த்திருப்பீங்க, கரெக்ட்? எஸ் சார். அதுல ஒரு புஷ் பட்டன் மாதிரி ஒன்ஸ் ஒரு தடவை புஷ் பண்ணா மோட்டர் ஸ்டார்ட் ஆயிரும், ரெட் பட்டன் அமுத்துனா ஸ்டாப் ஆயிரும், கரெக்ட்? Yes, sir. அந்த மோட்டர் தான், அந்த ஸ்டார்டர் தான் இது, டைரக்ட் ஆன்லைன் ஸ்டார்டர். நீங்க அந்த புஷ் பட்டன் பிரஸ் பண்ணன்னு சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, அதுதான் இந்த கான்டாக்டர் கேஎல். ஒரு தடவை புஷ் பட்டன் பிரஸ் பண்ணும்போது அந்த கான்டாக்ட் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மோட்டருக்கான பவர் சப்ளை அந்த வழியா போகுது. தென் இன்னொரு தடவை நீங்க புஷ் பட்டனை பிரஸ் பண்ணும்போது அந்த கான்டாக்டர் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. தென் த மோட்டர் வில் பி டர்ன்ட் ஆஃப். ஸோ திஸ் இஸ் டைரக்ட் ஆன்லைன் ஸ்டார்டர். இந்த ஸ்டார்டர் என்ன பண்ணுன்னா ஸ்டார்டிங் கரண்ட்டை குறைக்காது. ஓகே, தி ஒன்லி பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்டார்டர், ஓகே, வேர் தேர் வில் பி provision for a thermal relay. When your motor gets overheat, the contactor will turn on automatically. Okay, so the miniature contactor வந்து அதுக்குள்ள place பண்ணிருப்பாங்க, and also fuse மாதிரி சின்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. So these two protections will be provided by the direct online starter. Okay, so hope இது என் வீட்லயும் இருக்கு, எல்லாத்து வீட்லயும் இருக்கு. So இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கேஸை மாத்துவோம். Okay, where we can assume a bigger size of motor. Okay, ஒரு bigger size motor எடுத்துட்டு போவோம். அந்த மோட்டருக்கு நம்ம வரும். இந்த ஸ்டார்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். Okay, let me share another screen. Okay, இந்த டைப்பை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். Let me share my screen for another PPT. Let me take into you to the case of larger size motor which is in the farm. So தோட்டத்துல, தாத்தா பாட்டி கால தோட்டத்துல, இல்ல ஃபார்மிங்ல, இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம இதை பார்ப்போம். இப்போ ஃபார்மிங்லயும் சின்ன சைஸ் மோட்டர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. போர் மோட்டர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சின்ன மோட்டர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால நம்மளுக்கு இந்த புஷ் பட்டன் மாதிரி டைப் தான் நம்ம மறுபடியும் சில இடத்துல பார்க்குறோம். பட் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த கேஸ் விச் இஸ் வேர் ரிமோட் ஏரியா, வேர் வில்லேஜ் ஏரியா, நோ போர்வெல்ஸ், கிணறு தோண்டி, ஓகே, அந்த கிணத்துக்குள்ள மோட்டரோ கிணத்துக்கு வெளியே மோட்டரோ வச்சிருப்பாங்க. தண்ணிக்குள்ள கிடையாது, தண்ணிக்கு வெளியே வச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த கேஸ் வேர் தி வில்லேஜ் ஏரியாஸ், ரைட்? ரொம்ப வில்லேஜ் ஏரியா. இதுல வந்து ரக்ஷனா இருக்காங்க. இந்த கேஸ்ல வந்து ரக்ஷனா தோட்டத்துல எல்லாம் பார்த்துருக்காங்கன்னு ஒரு தடவை சொன்னாங்க, ரைட்? ஸோ லெட் மீ டேக் இன் டு த கேஸ் திஸ் way. Okay, the second type which I want to say about you is star delta starter. Okay, இதுதான் வந்து அந்த நம்ம பழைய காலத்துல யூஸ் பண்ண அந்த ஹேண்டில் மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டார்டர். ரொம்ப பழசா இருக்கும் ஸ்டார்டர் பாக்ஸ். இப்படி கீழே இழுத்து மறுபடியும் மேல தூக்கி நிறுத்தணும். ரக்ஷனா இந்த மாதிரி தான் உங்க தோட்டத்துல இருக்கா? கேன் யூ ப்ளீஸ் கன்ஃபார்ம் ரக்ஷனா? Rakshana, can you please respond me back? தூங்கிட்டீங்களா ரக்ஷனா? Dear Rakshana, I am requesting you to open your mouth just for sharing your experience, what kind of motor you have in your farm, or else any others, those who owning a farm, பழைய காலத்து தோட்டம், கிணறு, மோட்டர், இந்த மாதிரி யாராவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருந்தா that's great, right? You know, we have a lot of experience. Yes, someone is turning on the mic. ரக்ஷனா, மைக்குக்கு பக்கத்துல தான் நீங்க இருப்பீங்கன்னு தெரியும். ஓகே, ஃபோன் பக்கத்துல தான் இருப்பீங்கன்னு தெரியும். You are one of the active present of the class, but don't hesitate to turn on your mic. There is a message in the chat box. Let me look what Rakshana is conveying. Yeah, Satya கிட்ட இருக்கு. Satya, can you please turn on your mic, Satya? Good morning, sir. Good morning, Satya. சத்யா, இப்போ உங்க தாத்தா வீட்ல நீங்க பாத்திருக்கீங்க, கரெக்டா? Yes, sir. அங்க ஸ்டார்டர் பாக்ஸ் எப்படி இருந்தது?
சார் சேம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ரெட் கலர் கிரீன் கலர் ரெண்டுமே புஷ் பட்டன் இருக்கும் சார். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாக்ஸ் வந்து கீழே இருந்து மேலே போற மாதிரி ஒன்று இருக்கும் சார். கீழே எடுத்தா ஆனும் மேலே ஆஃப் அது மாதிரி இருக்கும் சார். கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. அது வந்து உண்மைதான், கரெக்ட். ரக்ஷனா சொல்றது எக்ஸாக்ட்லி. ஒன்னு வந்து நியூ மாடல் ஸ்டார்டர், இன்னொன்னு வந்து ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்டர். ஓகே, இந்த ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்டர் வந்து நீங்க சர்க்யூட் தியரியில ஒரு கான்செப்ட் படிச்சீங்க. ஓகே, அந்த கான்செப்டுக்கு பேர் என்னன்னா ஸ்டார் டெல்டா கன்வர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் படிச்சீங்க. இந்த ஸ்டார் டெல்டா கன்வர்ஷன்ல ஒரு ஃபார்முலா எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க. அந்த ஃபார்முலா என்னன்னா VL is equal to V root 3 VP, IL is equal to IP அப்படின்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, அதை இங்க அப்ளை பண்ண வேண்டிய டைம் வந்துருச்சு. இப்போ அந்த ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்டர்ல என்ன நடக்கும்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம மோட்டரோட வைண்டிங் வந்து 3 ஃபேஸ்ல இருக்கும். அந்த 3 ஃபேஸ் வைண்டிங்கை ஸ்டார் கனெக்ஷனா வச்சிருப்போம். மோட்டரோட வைண்டிங்கை மாற்ற மாட்டோம். ஸ்டார்டர்ல ஸ்டார் கனெக்ஷனா வச்சிருப்போம். அப்புறம் டெல்டா கனெக்ஷனுக்கு மாற்றும். ஸோ ஸ்டார் கனெக்ஷன்ல என்ன பெனிஃபிட்னா, நம்ம என்னதான் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணாலும் அதோட வோல்டேஜ் வந்து டிவைடட் பை √3 டைம்ஸ் குறையும். VL is equal to √3 VPன்னு. ஓகே, அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம கொடுக்குற வோல்டேஜ் வந்து கம்மியா தான் போகும். ஸோ அதுதான் அந்த ஹேண்டில கீழே இழுக்கிறது. ரைட், கீழே இழுத்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு 3-4 செகண்ட் வச்சுட்டு மறுபடியும் மோட்டரை அந்த லிஃப்ட் பண்ணி மேலே கொண்டு வந்து நிறுத்தும். அதுக்கு பேரு டெல்டா கனெக்ஷன். ஓகே, அப்ப கீழே ஒரு கான்டாக்ட் ஸ்டார்ல இருக்கும், மேல டெல்டா. டெல்டான்னா என்னன்னா அப்ளைடு வோல்டேஜ் வந்து அப்படியே போகும். ரைட், ஜஸ்ட் மேலே கொண்டு போய் ஹேண்டில் வைக்கிறோம், மோட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகி ரன் ஆக ஆரம்பிச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்டர். திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஃபண்டமெண்டல் சர்க்யூட்ஸ் which helps to design a starter, okay, and can be used for it. ஸோ இந்த மெத்தடெல்லாம் ரொம்ப பழைய மெத்தட். இதை வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா, நான் ஒரு 10 தடவை பண்ணாதான் எனக்கே தெரியும், ஓ இப்படிதான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், இப்படி தூக்கி இப்படி மாட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி வேர் ஐ கேன் கெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ரைட், ஸோ இப்பெல்லாம் வந்து ஆட்டோமைஸ் ஸ்டார்டர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. தொடத்துக்கே போவேனா, வேர் யூ கேன் செட் இட் இன் ஃபோன் ஹோம் and you can turn on your phone and by just giving a single click turn on, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன் ஆயிரும். தண்ணி போயும், சென்சார்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, ஈரப்பதம் வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் ஆயிடும். So now the technology is ruling, but where if you want to apply the technology, you should know what is the fundamental principle of using a starter by reducing the voltage. அதாவது இன்டைரக்டா நம்ம மோட்டரோட ஸ்டார்டர் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டருக்கு கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜை ஸ்டார்டிங்ல குறைக்கும், அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ இப்படி பண்ணும்போது தான் இந்த ஸ்டார்டர் ஒர்க் ஆகும். ரைட், ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார் கனெக்ஷன்ல இருக்கும், அதுக்கப்புறம் டெல்டா கனெக்ஷன்ல வரும். இங்க நான் காமிச்சிருக்க டயக்ராம் வந்து இப்போ இருக்கிற நியூ மெத்தடாலஜி. ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஸ்டார் டெல்டா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாறி இருக்கும். கான்டாக்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா கொஞ்ச நேரம் ஸ்டார்ல ரன் ஆகும். ஒரு 5 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் டக்குன்னு டெல்டாக்கு மாறும். ஆட்டோமைஸ்ட் கான்டாக்டர்ஸ் இப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆல்ரைட், ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜி திங்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. இது நம்ம காலேஜ் செகண்ட் இயர் வர போறீங்கல்ல காலேஜ்க்கு 18ஆம் தேதியில இருந்து. சூப்பர். அப்போ நான் உங்களுக்கு இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி காமிக்கிறேன். ஐ வில் டேக் யூ டு த லேப். ஓகே, நீங்க லேப் தான் பண்ண போறீங்க. அல்டிமேட்லி எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் லேப் கிடையாது. ஓகே, ஃப்ரீ டைம்ல போர் அடிச்சதுன்னா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ இன் தி டெக்ஸ்ட் லஞ்ச்லயோ இல்லை ஈவினிங்லயோ. நீங்க ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் ட்ராப் அ டெக்ஸ்ட் இன் தி சாட் பாக்ஸ், ஐ மீன் இன் தி வாட்ஸ்அப். ஸோ நான் வந்து என்னோட லேப்ல இந்த ஸ்டார்டரை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸ்டார்டர் எப்படி இருக்கும், எது ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர், எது ஸ்டார் டெல்டா, அந்த கன்வர்ஷன் டைம் எப்படி ஆகுது, மோட்டர் எப்படி இருக்கும், ஜெனரேட்டர் எப்படி இருக்கும், ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சு ஒரு மோட்டர் ரன் பண்ணலாம். ஓகே, ஜாலியா இருக்கும். ஃபயர் வரும், we'll get a lot of fear on conducting those experiments, right? So nothing to fear, I'm there to help you out to experience all those things. All right, so நம்ம கண்டிப்பா 18th அப்புறம் நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். All right, and so நான் சொன்ன மாதிரி இனிஷியலா it will be in the start position, so that's star connection, and later point it goes to the run position, that's a delta connected transformer. So voltage வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டார் டெல்டா கன்வர்ஷன்ல we will get a reduced voltage, right? So this is one type, and another type is auto transformer starter. So நம்மளுக்கு எல்லா ஸ்டார்டருமே என்ன பண்ணுது, ஒரு வோல்டேஜை குறைச்சு கொடுத்து அதிகம் பண்ணுது, கரெக்ட்? Even this purpose can be served by the auto transformer.
அப்போ ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் இந்த பர்பஸை சர்வ் பண்றதுனால வேர் வி கேன் டைரக்ட்லி எக்யூப் அன் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆஸ் அ ஸ்டார்டர் டு தி மோட்டர். பட் என்னன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க அந்த ஹேண்டில் திருப்பணும், நாபை திருப்பி. எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துட்டே இருக்கு, உங்களுக்கு ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியல. பரவாயில்ல, பார்த்துக்கலாம். அதையும் நான் காமிக்கிறேன் லெபார்டரி. ஓகே, அது வந்து எப்படின்னா கனெக்ஷன் இருக்கும், இன்புட் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு கொடுத்து அவுட்புட் எடுத்துட்டு போய் மோட்டருக்கு கொடுத்துரும். அப்போ அந்த ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நாபை திருப்ப திருப்ப வோல்டேஜ் வந்து 0ல இருந்து 440 வரைக்கும் திரும்பும். அப்போ லோவர் வோல்டேஜ்ல இருந்து ஹையர் வோல்டேஜ் கொண்டு வரும்போது ஸ்டார்டிங் கரண்ட் குறைஞ்சிடும். ஸோ திஸ் இஸ் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் செட்டப் ஆஃப் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர். அதுல வைண்டிங்ஸ் இருக்கும், நாப்ஸ், ஹேண்டில்ஸ் இருக்கும். அதுவும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாதிரி தான். ஓகே, அப்ப என்னன்னா வேரி ஆகும் அந்த நாப் திருப்ப திருப்ப. Turns which are used in the auto transformer will also change according to the knob rotation by manual. அப்ப அந்த manual rotation நம்ம கொடுத்தாரு, right? So this is auto transformer starter. And one more which I missed it, rotor rest miss பண்ணிருக்கேன் நான், அது rotor rest சொல்றேன். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே ஸ்டேட்டாருக்கு கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜை குறைச்சு அதிகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரொவிஷன், ஸ்டேட்டார் சைடு கண்ட்ரோல். ஓகே, ஸோ ஸ்டேட்டார் சைடில் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் வோல்டேஜை குறைக்கிற ஸ்டார்டர் தான் இது எல்லாமே. டிஓஎல், ரியோஸ்டாட்டு, ஸ்டார்டருக்கு பதிலாக ரியோஸ்டாட் யூஸ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி. அப்புறம் ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்டர், ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டார்டர், இது எல்லாமே ஸ்டேட்டருக்கு கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜை வேரியேட் பண்ணி ஸ்டார்டிங் கரண்ட்டை குறைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். கரெக்ட்? ஸோ இப்போ நான் சொல்ல போற ஸ்டார்டர் வந்து நாட் இன் தி ஸ்டேட்டார் சைட், இட் இஸ் இன் தி ரோட்டார் சைட். அது எப்படி ரோட்டார் சுத்ததானே செய்யும், எப்படி ரோட்டார் சைட்ல கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வரும்போது தான் தி டைப் ஆஃப் அ சிங்கிள் 3-phase induction motor comes here. I told you, there are two types of 3-phase induction motor. One is squirrel cage, another one is a slip ring. Slip ringல மட்டும்தான் நம்மளால ரோட்டார் சைட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். Because there will be winding in the rotor instead of copper or aluminum bars. Squirrel gauge இருக்காது. ரோட்டாரை வந்து நம்ம வைண்டிங்ஸ்ல பண்ணி அதை எண்ட் ரிங், ஸ்லிப் ரிங் மூலமா கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம், ரைட்? எண்ட் ரிங்ஸ் மூலமா கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். அப்போ அங்கே வைண்டிங் இருக்கு. ஸோ ரோட்டார்ல உருவாகக்கூடிய வைண்டிங்கை இருக்கக்கூடிய வைண்டிங்கை குறைச்சு அதிகம் பண்ணும்போது ரோட்டார்ல இன்டியூஸ் ஆகிற இஎம்எஃப்பும் குறையும். அந்த குறைதலை வச்சு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம், ரைட்? ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரோட்டாருக்கு பார்த்தீங்கன்னாலே ஸ்குரில் கேஜிங் ஸ்லிப் ரிங் இண்டக்ஷன் மோட்டர்ல ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு, ரோட்டார் கனெக்ஷன். அந்த ரோட்டார் எடுத்துட்டு வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் மெத்தடை கனெக்ட் பண்ணும். அது வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ் மாதிரி, சின்ன சின்ன ஹேண்டில் ஸ்விட்சஸ் மாதிரி இருக்கும். ஜஸ்ட் நம்ம டர்ன் ஆன் பண்ணா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட் ஆகும், குறையும். ஓகே, ஸோ இதையும் நான் உங்களுக்கு லேப்ல டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, பட் என்னன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து வெறும் தியரியா கொடுக்கக்கூடாது, ஒரு பிளண்டட் கோர்ஸா கொடுத்துருக்கணும். பட் ஸ்டில் தி சப்ஜெக்ட் இஸ் இன் தியரி. ஓகே, ஸோ தியரியா இருக்கிறனால நம்ம லேப் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு எந்த சட்டமும் கிடையாது. ஐ கீப் ஆன் யூசிங் விர்ச்சுவல் லேப்ஸ் அண்ட் ஷோயிங் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ். ஈவன் தீஸ் ஸ்டார்டர்ஸ் அண்ட் மோட்டார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எவ்ரிதிங் ஐ வில் பி ஷோயிங் யூ when you come online. ஸோ எனக்கு ஒரு டவுட், அதுக்கு முன்னாடி கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க, நீங்க உண்மையாகவே காலேஜ் வருவீங்களா வரமாட்டீங்களா? Please let me know in the chat box. Will you come to the campus or will you not come to the campus? So at least I will see once how you guys are talking in person, or how your professional skills and social skills. Okay, Magesh is saying I'll come. எப்பவுமே மகேஷ் தான் ஃபர்ஸ்ட். கிளாஸ்க்கு ஜாயின் பண்றது ஸ்ருதி, ஷில்பா குட் மார்னிங் சொல்றதுல ஷில்பா இது வந்துடும், மகேஷ் வந்து கமெண்ட் கொடுக்கறதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட். Meena will say I'm come. Azim saying not coming. Azim, Kerala, when are you from Kerala? No, you are living in Coimbatore, right? You're born in Kerala, but you're living in Coimbatore. I hope so. Once you told me. Gautam say I will come, sir. Shruti, I'll come. Sneha will come. Okay. Sneha, are you from Hosur?
Are you from Snega, Hosur Snega? Shruti will come. Vasant will come. All it's Snega. I think I'm the one who spoke to your parent at the time of admission, an online admission, which we've done the admission at Sunday with an online, a sudden call from your parent, not your parent, your sister. I have just admitted on an online mode of payment of delivery. All right. And Satya saying I'll come, Vignesh will come. இந்த ரக்ஷனாங்கிற கேரக்டர் என்னாச்சு? காணாமையா போயிடுச்சா? Sometimes, you know, the online class is beautiful and sometimes a little bit monotonous. ஸ்டூடெண்ட் வந்து காணாம போறது, வேணுங்கிறப்ப ரெஸ்பாண்ட். இதே நேர்ல இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? பேசித்தான் ஆகணும். பிகாஸ் யூ வில் பி வாட்சிங் மை ஃபேஸ். பிரிண்ட்ல நேருக்கு நேர் பார்த்துதான் ஆகணும், பேசிதான் ஆகணும். இல்லைன்னா என்ன அமைதியாவே இருக்கீங்கன்னு பிடிச்சிருவாங்கன்னு சொல்லி எப்படியாவது பேச ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. பட் ஆன்லைன் இஸ் லைக் வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் தி ஸ்டூடெண்ட். ஸோ வேணும்னா மைக் ஆன் பண்ணிக்கிறது, இல்லைன்னா மைக் 10 தடவை இப்படி இப்படின்னு ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணி விட்டுட்டு, சார் நெட்ஒர்க் இஷ்யூ சார் அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க. ரைட்? ரக்ஷனாக்கு she texted. That's great, Rakshana. I was just joking, not on any serious thoughts. All right. So இப்போ இந்த ரோட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்டர்ல இருக்கும். ஒன்ஸ் ஒரு தடவை ஒரு மெஷினையோ ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டையோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஃபுல்லா புரியாது. யூ ஹாவ் டு எம்பத்தி மேப்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? எம்பத்தி மேப் இன் டிசைன் திங்கிங் வி யூஸ்வலி கால். அதுல வந்து டூ, சே, ஹியர், இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 பேராமீட்டர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்கணும். தென் வி ஹாவ் டு விஷுவலைஸ் இட். விஷுவலைஸும் பார்க்கணும் தான், பட் விஷுவலைஸ் இன் த சென்ஸ் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும், ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளே தனியா பண்ணணும், ரைட்? ஸோ தென் வி வில் பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லாட் அண்ட் லாட் அபவுட் தி எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின் அண்ட் தி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் விச் வி ஆர் ஆக்சுவலி யூஸ், ரைட்? ஸோ அந்த மெஷின்ஸ் லேபே வந்து ஒரு ரணகலமா இருக்கும். நீங்க பார்த்துருந்தீங்கன்னா, லேபெல்லாம் இருந்ததுன்னா சொல்றோம், பிரிச்சிருவோம் லேப்லாம். வி ஆல்வேஸ் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் இன் தி லெபார்டரிஸ், யூ நோ. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வந்து வி ஒர்க் வித் எலக்ட்ரிசிட்டி. உங்களுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா தென் ஐ எம் தி ரெஸ்பான்சிபிள் ஒன் இன்சைட் தி லெபார்டரி. அண்ட் தி செகண்ட் ஒன் இஸ், நாங்கள் லேப்ல சொல்லக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஓகே ஃப்ரீ ஹேர்ல வரக்கூடாது. ஃப்ரீ ஹேர்லனா நல்லா அப்படி ஃப்ரீ ஹேர் முடி இப்படி இப்படின்னே பண்ணிட்டு இருப்பீங்கல்ல, லாட் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் வில் டூ, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க முதல் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபயரிங் அங்கே நடந்தது. எப்படின்னா வெளியே போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். ஸோ வி வில் இன்ஸ்ட்ரக்ட் வெரி கிளியர் தட் யூ ஹேவ் டு இன்சர்ட் யுவர் ஹேர் இன்சைட் தி லெபார்டரி கோட், ரைட்? அதுக்கப்புறம் கையில அந்த காப்பு, வளையல், தங்கம், இதெல்லாம் வந்து கண்டக்டர்ஸ், குட் கண்டக்டர்ஸ், ரைட்? இதெல்லாம் போடக்கூடாது. ஏன்னா உங்க வளையல் பெருசா இருக்குன்னு வைங்க, ஒரு ஒயரை கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு வைங்க, உங்க வளையல் போய் அந்த ஒயரோட கண்டக்டர்ல டச் ஆயிடுச்சுன்னா தென் யூ வில் கெட் அ ஷாக். அப்போ என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு ஷாக் அடிச்சதுன்னா என்ன ஆகும்? பக்கத்துல இருக்கிற யாருமே உங்களுக்கு தொட மாட்டாங்க. வேணா ஒண்ணு பண்ணுவாங்க, ஏதாவது குச்சி எடுத்துட்டு வந்து அடிப்பாங்க. ஓகே, ஒன் இஸ் தட். அண்ட் ஈவன் இஃப் யூ காட் விக்டிம் ஆஃப் அ ஷாக் அண்ட் இஃப் யூ ஃபால் டவுன் அண்ட் யூ வில் ஹாவ் அ பிரீத்திங் ப்ராப்ளம். வென் யூ ஆஃப்டர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் அ ஷாக், your bloods will reduce and you will have a breathing problem. Then the first ad will not be known to much of the student, right? First ad பண்ணணும். Then we have to call an ambulance. Then ambulance வர 5 to 10 minutes ஆயிடும். Then we have to take you to the hospital. Then hospital will start to inquire all your details before you getting into it. So there will be a lot of risk. Okay. So that is why we always say students to wear shoes inside the laboratory. ஷூ போடாம அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்தா அவன் கடைசி வரைக்கும் அந்த லேபுக்கு வர மாட்டான். ஷூ இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் காசு வேணாலும் நாங்கள் கொடுத்துருவோம். ப்ளீஸ் கோ அண்ட் கெட் அ ஷூ, ஐ பே ஃபார் யூ. பட் ஷூ இஸ் மேண்டட்ரி. அது பிஞ்ச ஷூவோ, பிஞ்சு போகாத ஷூவோ, பழைய ஷூவோ, நியூ ஷூ, we are not looking on the new one or a good one or a polished one, but you must wear it when you handle with an electricity, right? அதே மாதிரி உங்க வீட்டில் if you go and turn on your motor starter, right, அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு ரப்பர் மேட் இருக்கணும். ஈவன் இஃப் இட் இஸ் நாட் ரப்பர் மேட், அட்லீஸ்ட் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா wood மாதிரி ஏதாவது மெட்டீரியல் அங்கே இருக்கு. You have to use shoe or a slipper to turn on. So it is our duty to educate the electrical safety to a parent, and also if you find anyone that without a proper precaution if they are using, then we have to tell them. So அந்த இடத்துல ஒரு மர ரீப்பர் மாதிரியாவது இருக்கும், இல்ல ரப்பர் மேட்ஸ் இருக்கு.
இல்லை ஸ்லிப்பர் ஷூஸ் ஆகுது போடணும். ஏன்னா லீக்கேஜ் வில் பி தேர் எவ்ரிவேர், வி டு நாட் நோ. நான் ஒரு கேஸ் சொல்றேன், அந்த கேஸ் நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க, ரைட்? என்ன கேஸ்னா, சில நேரம் நீங்க போய் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஷாக் அடிக்கும். சம்டைம்ஸ், நாட் ஆஃபன், சம்டைம்ஸ். ஆனா அடுத்த நாள் போய் நீங்க அதை டச் பண்ணும்போது ஷாக் அடிக்காது. டு யூ நோ த ரீசன் பிஹைண்ட் இட்? அதுக்கு பேரு லீக்கேஜ்னு சொல்லுவாங்க. பிளாஸ்டிக்ஸ்லயும் லீக்கேஜ் இருக்கும், கரெக்ட்? லீக்கேஜ் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் வி வில் கெட் ஃபீல் இட். அப்புறம் கையில அடிபட்டிருக்கும், ஃபீவர் இருக்கும். அந்த டைம்ல போய் நீங்க தொடும்போதும் ஷாக். நீங்க உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், இந்த டிவியோட கேபிள் பின் இருக்குல்ல, தி கேபிள் விச் கம்ஸ் டு த டிவி, அதை நீங்க சம்டைம்ஸ் தொடும்போது ஒண்ணுமே ஆகாது, கரெக்ட்? அதையே கொண்டு போய் சம்டைம்ஸ் கையில புண்ணோ அடிபட்டு இருந்தாவோ நீங்க போய் தொட்டு பாருங்க, ஜிர்னு ஷாக் அடிக்கும். ஸோ our body immunity will get down. Okay, our body immunity will get down when our immunity goes, I mean the body resistance also goes down parallelly. சாப்பிடாம இருக்கிறது, எனர்ஜி இல்லாம இருக்கிறது, because our body also have electrons. Do you know that our human body also have electrons? நீங்க ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, our heart working on the electrons flow. நிறைய இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் பிசிக்ஸ் தி ப்ரொஃபசர்ஸ் இன் தி ஓல்டன் ஏஜ் நோ, நிறைய பேர். வால்டர் லூவின், யூனோ, ஸோ தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ப்ரொஃபசர் ஹூ டீச் தி வேர்ல்ட் கிளாஸ் பிசிக்ஸ். அதாவது உலகத்திலேயே பெஸ்ட் டீச்சர் ஒருத்தர் பிசிக்ஸ் சொல்லி தராருன்னா அவர் வந்து ப்ரொஃபசர் வால்டர் லூவின். மாஸ்கரனேஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி யூஎஸ்ல ப்ரொஃபஸரா இருந்து பிசிக்ஸ்க்காகவே வாழ்றாரு. அவர் எடுக்கிற ஒரு பிசிக்ஸ் கிளாஸை பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் நெவர் ஃபர்கெட் அபவுட் தி பிசிக்ஸ். ஓகே, ஐ வில் ஷேர் யூ தி லிங்க் ஆஃப் ஹிஸ் லெக்சர். ஒரு சின்ன லெக்சர் கொடுப்பாரு. அவரோட ஒரு லெக்சர் மட்டும் அப்படி இருக்காது, கம்ப்ளீட் லெக்சர்ஸ். கம்ப்ளீட் லெக்சர்ஸ் வந்து அந்த பிசிக்ஸை ஒரு ஆர்வமா, நீங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் பிசிக்ஸ் டீச்சர் வந்து மொட்டையை போட்டிருப்பாங்க, தெர்மோடைனமிக்ஸ், அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ், அக்ரோபேட்டிக் ப்ராசஸ், ஃபோர் சைக்கிள், ரேங்கைன் சைக்கிள், ஓட்டோ சைக்கிள் அப்படி இப்படிங்களா சொல்லியிருப்பாங்க. அதுல என்னன்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாது, ரைட்? ஸோ இந்த சைக்கிள்ஸை அவரும் சொல்லுவார், ரைட்? பட் யூனோ ஹி வில் ஜஸ்ட் பிளே தி சைக்கிள். அந்த அப்படியே அந்த ப்ராசஸை வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடி பிசிக்ஸ் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து தத்ரூபமா கொண்டு நிறுத்தி he teaches. Okay, I will share the link after this class. Just watch the lecture once. Okay, நானும் அந்த மாதிரி தான் ட்ரை பண்றேன், பட் பிசிக்கலா முடியாது. even a single percent I'm learning from him. Okay, but every day I used to watch his videos and try to gather something, and how can we present an experiential learning in front of others. Okay, that's one of the success what we actually have. ஸோ இதுல டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்டர்ஸ்ங்கிறது இதுதான். ஸ்டார்டருங்கிற பர்பஸ் இதுதான். ஸ்டார்டர் எதுக்கு? ஸ்டார்டிங் கரண்ட்டை குறைக்கும். ஸ்டார்டர் இல்லாம மோட்டர் ஆன் ஆகாதான்? ஆகும். பட் எப்போ வைண்டிங் போகும் தெரியாது. ஸ்டார்டிங் கரண்ட் வந்து ரேட்டட் கரண்ட்டை விட 4 to 20 times அதிகமாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டார்டர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் தாட் ப்ராசஸ். பட் வோல்டேஜ் ஸ்டார்டிங் கரண்ட்டை குறையணும்னா ஃபண்டமெண்டல் லாஜிக் வந்து மோட்டருக்கு கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் குறையும். அப்போ இன்புட் ஸ்டார்டிங்லேயே நான் வோல்டேஜை கம்மியாக கொடுத்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதிகம் பண்ணனா ஸ்டார்டிங் கரண்ட்டும் கம்மியாக தான் வரும். ஸோ தட் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் லாஜிக். ஓகே, ஸோ யாராவது பிரதேஷ் கூட கான்டாக்ட்ல இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் பிரதேஷ் தட் ஹி வாஸ் நாட் took the internal assessment 1, and if he wish to take once again then he can take it at any time. I just made the link kept open for the benefit of student, and if he wish he can take out the IA1 along with the IA2. ஸோ இந்த தடவை IA2க்கு என்ன பண்ணலாம்? கஸ்டமர் கொஸ்டின் கொடுக்கலாமா, ஈஸியா கொடுக்கலாமா? எல்லாரும் என்னோட டெஸ்ட்ல தான் நிறைய மார்க் வாங்கியிருக்கீங்களா இருக்கு, மற்ற டெஸ்ட்ல எல்லாம் கம்மி மார்க் தான் வாங்கியிருக்கீங்க. ஐ ஜஸ்ட் வாட்சிங் இட். இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தேன், லைக் எல்லாத்தோட ஸ்கோர்ஸ் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்லையும் பார்த்தேன். நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ்ல கம்மியாக தான் வாங்கியிருக்கீங்களா இருக்கு. லைக் பரவாயில்ல, நத்திங் ராங். திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அண்ட் நீங்க எழுதின எல்லா ப்ராக்டிஸும் பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஷீட் மாதிரி ஷேர் பண்றது. ஒரு என் செமஸ்டர் எக்ஸாம்ல ஒரு 12 மார்க் கொஸ்டின்னா எப்படி இருக்கும், ஒரு 15 மார்க் கொஸ்டின்னா எப்படி இருக்கும், ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின்னா எப்படி இருக்கணும், உங்களோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும், உங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் எப்படி இருக்கணும்,
even the number of lines in a paper or a guideline I will share you, right? So this will help you to get good scores in your end semester examination, right? Instead of writing a small 1 or 2 pages or something. Okay, so it's an attendance time, right? I'll share the attendance. Just give me a second. Sir, I have a doubt, sir. Yes, Zeen. Sir, if classes for 14 or 15 days, it will take place, no, sir? Yes. Then after that, practical examination will also be conducted. Yes. Because practical exams will be conducted earlier to the theory examination. Will they be asking Viva also, sir? Yes. Why not? So Viva is like how I'm talking and asking questions in the online meeting, right? So every day I ask you a question. Motors enna pannu, starter enna pannu, something I'm asking, right? So that's the kind of Viva. Why are you worrying about the Viva? If you know the concept, then you will never worry about it. So because some students, they won't be able to come to college now, then what they will do? Okay. Definitely they will start to think on it, because last year the same scenario was happened to my one of my project work. Okay, one student was suffered with a COVID, and he was hospitalized. Okay, and he dropped a message that he cannot come to the campus for the project viva examination. Then I have made a special request to the controller of examiner. I've conducted separate viva to him through online. That's not an issue. Definitely your teachers and your head of the department will definitely take over that in case if the reason is valid. இதே சும்மா சில பேர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலேஜுக்கு பக்கத்துல ஒரு 2 கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் வீடு இருக்கும், எனக்கு கொஞ்சம் ஐம் லிட்டில் பிட் காஃப், ஐ கேனாட் கம் அப்படின்னு சொன்னா தென் ஹி வில் கெட் இன் டு ட்ரபிள். பட் த ரீசன் இஸ் வேலிட், definitely they will be allowing have an alternative method. Okay, and also don't fear about the viva and questions, right? You know, when you will learn only when someone asks you a question, or else you cannot learn. Because if someone in your home asks you என்ன படிச்ச இந்த இன்ஜினியரிங்ல அப்படின்னு கேட்கும்போது தான் you will start to think what you have. So end semester examination practical will be conducted after conduction of the laboratory. While the faculty member conduct the laboratory, you ask them with the question, whatever doubts you have, whatever methods you have. So that is why I'm suggesting virtual labs. Even if you experience virtual lab of the same lab earlier, then the hands-on experience will be a little bit easy. And also, in the 15 days, all the lab teachers will conduct the laboratory sessions. So then too much of things will comes into your brain. Then you will struggle to present in front of external examiners or to on the conduction of experiment for your lab. But they will take care of it. Definitely they will give you a credit or a award. At least if you earn 40 marks, definitely they will give you 60 marks, because this is an universal problem, right? A COVID. And we understand the mindset of the student. We do not pressure. Okay, this will always happen. Then what about mini project? இதுதான் லாஸ்ட் டைம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 வீக்ல ப்ரொஃபசர் விஜயகுமார் சார் வந்து கொடுத்து 1 வீக்ல மினி ப்ராஜெக்ட் முடிச்சிட்டீங்களா நல்லா கேட்டாங்க. யூ ஆர் ஆல் சேயிங் எஸ் எஸ் எஸ். But this time when they ask a mini project, then go with the Tinkercad. You say that I'm going to do an online mini project with the help of Tinkercad. Let them request them first. If they accept it, then go through it to Tinkercad. Or else get Arduino in your home and do something in your home. Okay, instead of spending, and try to spend so much of time on doing something. If you be in idle, then your mind will think in a different way. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தாட்ஸ் வரும். லீவ் எடுக்கலாமா, படத்துக்கு போகலாமா, கட் அடிக்கலாமா, அந்த மாதிரி எல்லாம் தோணும். பிகாஸ் திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன் டு அஸ் ஆல்சோ, ரைட்? ஸோ உங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் இல்லவே இல்லை, காலேஜ் கட் பண்றது, ரைட்? யூ டு நாட் ஹேவ் சச் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். ஹாப்பினஸ் டு அடுத்த நாள் காலையில் எல்லாத்தையும் பிடிச்சி காலேஜ்ல இருந்து சேருவாங்க.
Any questions? Any other questions? Because everyone is looking for the attendance, I have to. So I'm very eager to looking you all inside the campus. Okay, definitely I'm not going to conduct a lab. Okay, in case if any support is required, then we will provide everything from the electrical and electronics engineering department. Okay, it is always open with the machineries and a lot of equipments. And those who want to conduct and feel it real, they can come to the lab and they can do it. Okay, I have posted the attendance link in the chat box. So I request every one of you to give the attendance. That's mandatory. Okay, and see you in the next class. I hope tomorrow is on the first class. I have to get up early. All right. So thank you. Bye bye. Thank you, sir.